Descubra a jornada tocante, historias ocultas de transforme surpreendentes reveladas em 30 dias. Thiago olhava pela janela de sua casa na favela, sentindo a realidade do mundo lá fora. A poeira levantada por carros velhos e os gritos alegres de crianças brincando eram parte do seu cotidiano. Era uma vida difícil, marcada pelo preconceito e pela desigualdade, mas também repleta de pequenos momentos que faziam seu coração pulsar com esperança. Com 22 anos, seu sonho de ser artista de rua fervia dentro dele como fogo inextinguível. Porém, a cada tentativa de se apresentar, ele sentia o peso do escárnio dos artistas consagrados, seus olhares insensíveis cortando-o como facas afiadas, certa manhã, após uma apresentação frustrante onde foi ofendido por outro artista, Thiago voltou para casa sentindo-se derrotado. Ao entrar, sentiu o abraço caloroso de Dona Lourdes, sua avó. Meu filho, nunca deixo que a voz dos outros apague seu brilho. Acreditar msi mesmo é o primeiro passo, ela diz, com sorriso que refleja toda a sabedoria que só o amor verdadeiro pode oferecer. Era lembrete que, mesmo meio ao desânimo, a esperança acendia a chama de resistência, porém, a pressão aumentava. O dilema des jovem se acentuava com emprego logo ali, trabalho que desenraria sua paiseo. Enquanto isso, uma competição de talentos foi anunciada na comunidade. Aquilo gerou frenesí entre os moradores, unidos para apoiar os participantes como se fosse o próprio coração da favela batendo conjunto. Thiago, no entanto, se sentia cada vez mais isolado, os olhares de desaproveito dos outros ainda covam sua mente, momentos como Dona Lourdes se tornaram mais frequentes. Eles falavam sobre passado e sacrifícios, cada palavra era uma verdadeira troca de amor e compreensão. Mas o desânimo de Thiago persistia até que dia, enquanto caminhava, ele viu seu antigo rival, Lucas, recebendo aplausos sinceros por seu talento. A revolta cresceu dentro dele, provocando renascer de determinação. Chega! Pensou Thiago, preciso me levantar, não só por mim, mas por todos na comunidade que acreditam em mim. Como a competição se aproximando, ele começou a treinar. Mas a vida na favela não era fácil e as desigualdades se tornavam mais visíveis. Ele se lembra de momentos de sua infância, de como ele e Lucas sonhavam juntos. E agora, aquele sonho se transformara em rivalidade. Rui, seu vizinho, falava sobre a importância de não desistir dos sonhos, você vai brilhar, cara. Mesmo que seja como uma estrela solitária no sul. A empolgação da comunidade reacendia sua esperança, antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube fez mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas serios, faz toda a diferença. Oh, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com o dia de competição se aproximando. Thiago sentia os nervos à flor de pele. O que a arte significava para ele? Era resistência, era uma linguagem que clamava por reconhecimento. Quando finalmente chegou ao dia de competição e ele estava pronto para enfrentar seu rival, Lucas apareceu com uma proposta que poderia mudar tudo. O que ele escolhera?
Essa deciso pediria transformar neo apenas seu destino, mas também o de comunidade que tanto ama. O coração de Thiago baixa forte enquanto o sol se punha, tingindo o sul de laranja e rosa. Ele estava no centro de praça, cercado por rostos conhecidos e esperanças compartilhadas. A competição estava prestes a começar, e a energia vibrante da favela pulsava nos gritos de apoio e nas músicas que ecoavam. Mas sua mente estava longe, perdida na proposta inesperada de Lucas. E se fizermos uma apresentação juntos? Lucas havia sugerido, sua voz provocando turbilhão de emoções Thiago. Junta forças com seu rival era algo que ele nunca tinha imaginado. A idea sova estranha, quase impossível. Mas também despertava desejo Thiago, desejo de transformar a rivalidade colaboração. Seria esse o caminho para mostrar que a arte unia mais do que separava, respirando fundo, ele ponderou as consequências. E se perdermos? E se a comunidade não aceitar? As dúvidas eram muitas, mas canto de seu coração, uma voz suave e encorajadora, a de Dona Lourdes, sussurrava, às vezes, é preciso dar o primeiro passo na escuridão para se encontrar a luz. A competição cômica. Canos de fogos de artifício iluminaram o sul, enquanto os juízes se preparavam e a comunidade vibrava. Thiago observou os outros competidores, suas apresentações recheadas de talento e emoco. No meio disso tudo, Lucas se aproximou dele novamente. So precisamos ser auténticos, cara. A gente pode fazer algo lindo juntos. Finalmente, Thiago fez a escala. Ele ascentiu, e uma onda de alívio e excitação invadiu seu ser. Se arriscaria, mas não apenas por ele. A arte não era sobre ser o melhor, mas sobre transformar momentos e tocar corações. Os dois se juntaram, e quando subiram ao palco, o murmúrio de multidão se acalmou. Thiago olhou para Lucas e juntos começaram a tocar. A música fluiu, caia de ritmos de favela. As vozes se entrelacaram, e cada nota, era como se a história da comunidade fosse contada. Olhares se cruzaram, e sorrisos floresceram entre a plateia. Os rostos de sua infância, os amigos antigos, a família, todas aquelas vidas estavam ali, conectadas por aquilo que eles faziam, enquanto cantavam. Thiago percebeu que cada nota que ecoava era uma afirmação de pertencimento. As vozes de mentoria e de rivalidade se fundiam, e as diferenças se dissipavam, dando lugar a sentimento de unidade, quando o último acorde ressoou, o silêncio tomado por aplausos irrompiu. A energia fervia, e Thiago mal podia acreditar no que havia acontecido. Ele olhou para Lucas, os olhos brilhando. Ambos sabiam que este era apenas o comico, mas o sorriso de Thiago logo se defez quando viu a expressão de dos juízes. Ele sussurrou algo para o outro juiz, e a tensão no ar cresceu. O que será que ele disse? Pensou. A mente de Thiago turbilhonava com emoções. E se tudo isso não fosse suficiente? E se o inesperado surgisse mais uma vez? Algo dentro dele pulsava mais forte. A vitória poderia ser mais do que premio. Era uma voz a ecoar suas batalhas e lutas, era a possibilidade de transformar sua vida e a de sua comunidade. O anúncio dos resultados estava prestes a começar. Ninguém sabia o que esperar, mas Thiago sentia que, independentemente do resultado, eles já haviam vencido. Será que o nosso canta foi forte o suficiente para mudar tudo?
Ele apertu a mão de Lucas, a ansiedade misturando se a esperança. E naquele momento, o futuro cômico a se desenhar diante deles. Os juízes tomaram seus lugares diante do microfone, e o burburinho da multidão diminuía aos poucos. O calor das emoções parava no ar, carregado de expectativas. Thiago sentia seu coração vibrar a cada segundo que passava. Ele olhou para Lucas, que, com leve sorriso nervoso, também estava preso entre a expectativa e a ansiedade. Agora é a hora, sussurrou Lucas, tentando transparecer confiança, mas Thiago podia ver a mesma inquietação seus olhos. O clima estava tão tenso que parecia possível cortar com a faca. As mãos unidas deles suavam, mas, de algum modo, essa conexão entre eles trazia certo conforto. O juiz mais velho, com semblante serios, cômico a falar. Primeiro, queremos parabenizar a todos vocês, a arte transforma esta competição algo único. As palavras flutuavam suavemente, mas o peso de responsabilidade de cada frase se tornava opressivo. Thiago fechou os olhos por momento, permitindo que os sons o seu redor se misturassem. Ele se lembra de cada passo, de cada nota cantada, de Dona Lourdes sorrindo enquanto ele tocava casa. E agora, vamos ao que interessa. O juiz limpou a garganta e olhou diretamente para o público. O primeiro lugar vai para Thiago não conseguia respirar. Uma onda de emoção o atrapalha, e tudo o que ele conseguia ouvir era o próprio coração. Ele esperava o eco do seu nome, mas ao mesmo tempo temia que isso fosse sonho. E se fosse só uma miragem de tudo o que eles haviam feito? Thiago e Lucas com sua apresentação incrível. A explosão de aplausos foi quase ensurdecedora. Thiago mal podia acreditar. Naquele momento, não era sobre vencer ou perder, mas sobre ter conseguido se unir a alguém que ele tinha visto como rival. Lucas pulou de alegria, puxando Thiago para seu abraço. Ambos riram, riso que transbordava alívio e felicidade, enquanto subiam ao palco para receber o prêmio, uma parte do coração de Thiago estava inquieta. Ele olhou para a plateia. As expressões de alegria se misturavam a algumas que eram de surpresa e confuso. Havia murmúrios. Ele percebeu que alguns não aceitavam bem a colaboração entre os dois. Ainda há muito a fazer, pensou ao seguraram o troféu que simbolizava a vitória. Thiago viu a mensagem clara seus olhos, a mudança não viria fácil. Mas, de repente, sentimento de esperança brotou dentro dele. Eles poderiam ser a luz que iluminava o caminho para mais mudanças. O que começara como rivalidade poderia se tornar movimento unificador. Vamos fazer mais, disse Thiago a Lucas assim que desceram do palco. Não podemos parar por aqui. Temos que inspirar outros. Lucas, ainda radiante, concordo. Vamos trazer mais pessoas para a arte. Mostra para eles que juntos somos mais fortes. Chegaram a ver Dona Lourdes entre a multidão, os olhos brilhantes de orgulho. Thiago sorriu, enquanto caminhava ela. Ela sempre acredita neles. Você fez isso acontecer, meu filho, ela disse, abracando-o, mas mesmo com todo o calor daquele momento, a pergunta pulsava sua mente, qual seria o próximo passo? O que mais poderia mudar? Thiago se afasta de Dona Lourdes e olhou para Lucas. Pronto para a próxima fase? A verdadeira batalha está apenas começando. O olhar de Lucas estava cheio de determinação.
Uma nova jornada nos espera. E assim, como o futuro à frente e mundo caio de possibilidades, Thiago e Lucas partirão rumo ao desconhecido. O sol brilhava intensamente no sul, e a cidade parecia vibrar com a nova energia que emanava da vitória de Thiago e Lucas. Eles caminharam pelas ruas, ainda segurando o troféu entre eles, como símbolo neo so de conquista, mas de uma nova amizade. A alegria era palpável, mas fundo de nervosismo fazia companhia a cada passo que davam. E agora, por onde começamos? Pergunta Lucas, olhando para Thiago com sorriso que misturava excitação e ansiedade. Thiago hesitou. Era uma pergunta difícil. Ele tinha tantas ideias fervilhando na cabeça, mas sabia que a primeira a que o precisava ser impactante. Podemos começar com evento. Algo que mostre nossa arte, e traga mais pessoas para se envolverem, sugeriu. Festival, talvez? Com música, dança e arte juntos? Lucas respondeu, os olhos brilhando. Podemos convidar todos os amigos, e fazer uma chamada nas redes sociais. Thiago concordou. Se essa era a sua chance de inspirar outros a se unirem através de arte, então precisava ser grandioso. Eles se sentaram banco, o troféu reluzindo ao sol entre eles, e começaram a planejar. As ideias vinham numa velocidade estonteante. O dia passou piscar de olhos, e, quando perceberam, já estavam rindo e sonhando alto, porém, enquanto o entusiasmo cobria momentaneamente os medos, Thiago não conseguiu deixar de lado uma sensação inquietante. Não posso deixar de pensar nas pessoas que não estão felizes com a nossa vitória, disse ele, olhando para o horizonte. Alguns ainda veem a gente como inimigos. Lucas balancou a cabeça. Se tem uma coisa que aprendemos é que a arte é para todos. Não podemos deixar que a opinião de alguns nos detenha. Acredito que, como nosso festival, podemos mostrar que a colaboração é o caminho. Você tem razão, Thiago respondeu, sentindo impulso de determinação. Vamos fazer isso. Festival é a nossa chance de provocar mudanças. E podem esperar por nós. Os dois trabalharão incansavelmente. Entre a carrega, as mensagens animadas para os amigos e o compartilhamento nas redes sociais, a notícia do festival se espalhou como incêndio. O entusiasmo crescia. Eles fizeram cartazes, ensaiaram apresentações e organizaram uma coletiva de imprensa para atrair atenção. À medida que os dias passavam, a ansiedade aumentava, mas a esperança brilhava mais forte na véspera do festival. Dona Lourdes chegou para ajudar na organização. Vocês dois estão fazendo algo lindo, disse com orgulho, enquanto ajustava as flores que decoravam o local. Mas, no fundo, Thiago ainda se preocupava com a recepção do público. E se não recebemos apoio? Ele se perguntou voz alta. Você sabe, meu filho, a arte tem o poder de unir, mesmo quando parece que tudo está contra, ela respondeu, colocando a mão no ombro dele. Aposto no que vocês acreditam e acreditam na mudança que buscam. No dia do evento, o sol raiava e a multidão começava a se reunir. As vibrações eram eletrizantes, mas Thiago sentia frio na barriga. Estava prestes a se expor completamente, e não sabia como a reação seria. Eles tinham se preparado tanto, mas os rancores falassem mais alto, com o microfone em mãos, Thiago olhou para Lucas e respirou fundo. Vamos fazer história juntos,
Cicero.e, dar o primero paso para o palco, ele sabia que aquel momento poderia ser divisor de aguas. Mas o que eles não sabiam era que uma surpresa aguardava no horizonte. Thiago ajustou o microfone, sentindo o peso da expectativa vibrando no ar. A multidão diante dele era mar de rostos inquietos, alguns conhecidos, outros não. Ele podia ouvir o murmúrio de conversas, risos nervosos e alguns aplausos tímidos. Era como se a cidade inteira estivesse presa sopro suspenso, aguardando o início do festival. Lucas estava ao seu lado, olhar de apoio nos olhos. Você consegue, Thiago, disse ele, como se pudesse ler os pensamentos que corriam pela mente do amigo, respirando fundo. Thiago olhou novamente para a plateia. Ele viu pessoas de todas as idades, algumas com expressões céticas, outras simplesmente curiosas. Aquele era o momento que tudo poderia mudar. Ele se lembrou do troféu que ainda segurava, do simbolismo daquela conquista. Bem-vindos a todos. Ele comico, a voz ecoando, ganhando volume com a própria determinação. Hoje não estamos aqui só para celebrar uma vitória, mas para mostrar que a arte é a união de muitos carregos e sonhos. O que seremos sem a força da coletividade? Murmúrio percorreu a multidão. Thiago sentia os olhares se intensificando, a conexão comicando a se formar de seu coração, uma chama de esperança comico a brilhar. Ele introduziu cada apresentação, seus amigos brilhando nos palcos, dançando, cantando e mostrando suas criacos. A magia do festival estava se espalhando. Cada batida de música pulsava no peito de Thiago, fazendo-o sentir uma alegria que ele achava que nunca teria, contudo, no fundo de sua mente, a preocupação ainda sussurrava. E se alguém decidisse interromper o clima positivo do evento? Atenção comico a se espreitar entre as alegrias. Lembro-se de alguns comentários negativos que surgiram nas redes sociais de pessoas que não aceitavam bem suas novas expressões artísticas. Mas, ao olhar para Lucas, sentiu que precisava continuar. Eles eram uma equipe, durante uma dança intensa, a energia da plateia aumentou. As pessoas começaram a se envolver, alguns a dançar, outros a bater palmas. Thiago sentiu que a conexão que sempre desejou estava se formando. Era uma fusão de vozes, risos e o calor humano que emergia de cada canto do local, mas, bem na hora que tudo parecia perfeito, grito corto o ar vocês não pertencem aqui. Uma figura se destacou entre a multidão. Thiago congela, seu coração disparado. O homem que estava gritando tinha semblante familiar, alguém que ele reconhecia do passado da expressão de Lucas mudou instantaneamente. Thiago, o que fazemos agora? A animação do festival parecia desvanecer enquanto o rosto do homem se tornava mais nítido. A multidão se virou, murmurando. Thiago respirou com dificuldade, sua mente girando. Ele sabia que aquele momento tinha o potencial de arruinar tudo. Calma, Thiago sussurrou para Lucas, tentando se manter firme. Vamos ver o que ele quer. Mas, enquanto o homem se aproximava, novo desejo crescia dentro de Thiago. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado. Ele não poderia deixar que as sombras de antes apagassem a luz que havia começado a brilhar. E com passo à frente, decidiu que também era esse o momento de se aproximar de verdade e as palavras ficaram paradas na garganta, mas os olhos de Thiago brilhavam com uma nova determinação.
O festival ainda neo havia chegado ao seu og. Era novo comico, e isso o tornava mais forte. O futuro estava nas suas mãos. Você não vai impedir isso. Ele grito, sentindo toda a força de sua nova jornada, mas o que aconteceria a seguir? A noite ainda guardava segredos que poderiam mudar tudo. O silêncio que se seguiu ao grito impertinente era denso, como se o chão sob os pés de Thiago estivesse prestes a ceder. Os rostos na multidão, uma mistura de espanto e curiosidade, refletiam a tensão que parava no ar e ele podia sentir o peso dos olhares, chamado a aqueo e a coragem que nunca antes experimentara o homem, cuja figura se tornava cada vez mais familiar, já havia lhe caçado dor. Thiago se lembra das tardes sombrias da escola, das palavras cruéis lançadas sem pena, mas agora tudo parecia diferente. A luz do festival neo deixaria espaço para a escuridão de antes. Você neo pertence aqui. O homem repetiu, sua voz carregada de raiva e desprezo. Vocês neo representam nossa cidade, neo fazem parte de nossa cultura. Thiago sentiu o coração acelerar. As palavras cortantes tentavam ressurgir memórias que ele havia trabalhado tanto para enterrar. Mas agora, naquela noite mágica, nada poderia tirar sua nova verdade arte que representava neo era só dele, era dela, de Lucas, de todos os que acreditavam na mudança. E vocês? Thiago respondeu, a voz mais firme do que esperava. O que acum que a cultura? Neo é feita de mistura de vozes, de cores, de experiencias? Hoje, aqui, somos todos uma só voz. Murmurio de aproveito cômico a crescer entre o público. Thiago vai rostos conhecidos, velhos amigos que já tinham enfrentado suas próprias batalhas, piscando para ele, mostrando apoio. A energia cômica retornar, e ele sentiu que estava ali para mais do que apenas lutar. Ele estava ali para inspirar. O homem hesito, o olhar confuso misturado com raiva. Thiago percebeu que aquilo era mais que uma confrontação pessoal, era uma oportunidade de abrir diálogo com aqueles que ainda não viam a beleza na pluralidade. Ele recordou todas as conversas que teve com sua mãe sobre como a música sempre trazia as pessoas para perto. Era isso que ele queria compartilhar. Talvez você não veja valor na arte que criamos, continua, mas eu respeito sua voz. Podemos encontrar caminho juntos. Essa festa é sobre união, sobre celebrar nossas diferenças. A multidão, agora energizada, cômico a aplaudir. Aquela força estava além dele, era a energia da coletividade, dos carecos pulsando em uníssono. Quando Thiago olhou para Lucas, viu esperança refletida nos olhos do amigo. Esse era o momento em que todos deviam se unir contra o odio e a divisão. Se você quer que nossa cidade evolua, venha falar conosco. Thiago desafia, sentindo seu tom se elevar ainda mais. Ao invés de tentar nos separar, junte-se a nos. Vamos construir futuro onde todos sejam bem-vindos. O homem parecia se desfazer diante do olhar da multidão. As pessoas começaram a se mover, mas Thiago sabia que aqueles instantes eram cruciais. A mensagem estava sendo ouvida. Ali, sob a luz do palco e junto aos sons de celebração, estava brotando uma nova esperança. E agora, Thiago pensou, ansioso por saber se o que cômico como uma noite de arte e alegria poderia se transformar em algo ainda mais significativo. O que você vai fazer a seguir?
A vos interior pergunto, e quando msua ment. A noite estava longe de acabar, e o que aconteceria a seguir poderia definir neo so seu destino, mas o de todo movimento. O festival pulava, mas a verdadeira mudança estava prestes a se manifestar. A multidão vibrava como seu corpo, cada batida de coração pulsando harmonia com a música que ecoava ao redor. Thiago sentia a energia daquela festa tão intensa, quase palpável, e sabia que aquele era o momento de fazer algo grandioso. Os aplausos se misturavam aos risos, erguendo clamor de vida e asiataco, mas uma sombra ainda persistia na presença do homem que, por instante, parecia estremecer sob a pressão da coletividade, entao, como se estivesse acordando de pesadelo, o homem respirou fundo, e Thiago notou uma confuso msu olhar. A raiva ainda queimava, mas havia algo mais. Era uma fissura na armadura que ele havia construído torno de si. Você não sabe o que é ser rejeitado. Ele gritou, a voz agora tremendo como moco. Você não sabe e não entende dor que a minha cultura sentiu. Uma onda de murmúrios correu pela multidão. Alguns ficaram tensos, outros pareciam compreender o peso dessas palavras, a dor escondida por trás do preconceito. Thiago sentiu o próprio coração apertar. Aquele momento não era só sobre seu passado, mas sobre a dor de muitos. Mas eu sei, e por isso estou aqui, Thiago respondeu, a voz mais suave, embora firme. Todos nos temos histórias para contar. E se você estiver disposto a compartilhar sua, juntos podemos criar algo novo. Não é isso que a arte faz? Ela cura. Lucas se aproximou, colocando a mão no ombro de Thiago, gesto de apoio silencioso. Ele sabia que a coragem de Thiago não era apenas para ele, mas para todos que se sentiam excluídos. O silêncio que seguiu foi profundo, e Thiago esperou, com o coração na boca, por uma resposta. O que você quer, então? O homem perguntou, sua voz quase sussurrou, uma fraqueza que ninguém imaginaria que existe nele. Se não a separar, o que você quer de verdade? E ali, no centro da festa, sob a luz dos holofotes, Thiago teve sua epifania. A arte não era apenas uma forma de expresso, mas canal para a empatia. Ele anuncia, como uma convocação renovada, quero construir espaço onde todos possam dançar sua própria música, onde cada voz importa, e onde cada é valorizado. A multidão cômico, entao, a criar ritmo, alguns se deixaram levar e começaram a cantar coro unificado. Era como se todos os sentimentos reprimidos e lembranças de dor estivessem se transformando liberdade de expresso. O homem olhava para a multidão, e pela primeira vez, algo seu semblante mudava. Vamos fazer uma roda. Lucas sugeriu, puxando Thiago para a frente. A alegria era contagiante, e outros começaram se junta, criando círculo de união e luz, enquanto as pessoas dançavam, Thiago nota lágrimas nos olhos do homem. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma tristeza profunda que estava sendo liberada. Thiago se lembra das dores do passado, das feridas que cada carregava na alma. E assim que isso comica, pensou, sentindo esperança. Mas, no fundo, uma pergunta ainda permanecia, aquela era a verdadeira transformação ou apenas o comico de uma batalha mais profunda? O que aconteceria quando a música parasse e a realidade retornasse?
A noite ainda promitia surpresas, e Thiago sentia que o verdadeiro teste estava por vir. Thiago sentia seu coração disparar enquanto observava aquele homem. Por trás da sensação de liberdade que preenchia a festa, havia uma tensão palpável no ar, como violino antes de ser tocado. As cores vibrantes das roupas, o brilho dos sorrisos e as vozes unidas criavam uma fachada brilhante, mas ele sabia que viviam sombras que ainda precisavam ser confrontadas. O círculo de dança crescia, mas ele não conseguia tirar os olhos do homem que havia gritado. Algo dentro dele clamava por reconhecimento. Aquela dor, aquela luta contra a rejeição era uma parte não apenas de indivíduo, mas de cultivo. O homem desviou o olhar, como se quisesse esconder a fragilidade que havia deixado transparecer. Escute diz Thiago, aproximando-se lentamente, as mãos abertas gesto de acolhimento. Ninguém precisa dançar sozinho. Sua história é parte de nossa história. Venha. Dance como a gente. O homem hesitou, a expressão confusa entre alívio e resistência. A música pulsava, chamando-o, Thiago lembrou-se de sua própria luta, os momentos que desejava ser ouvido e compreendido. Como poderia ele, agora, dizer alguém na solidão? E neo sauber dançar? A pergunta saiu dele como uma pequena chama, caia de dúvidas. Neo importa. Thiago sorriu, buscando capturar sua atenção. Aqui, neo ha uma maneira certa ou errada. Estamos todos aprendendo a nos mover uns com os outros. O que importa é o coração que você coloca na dança. Murmurinho de concordância percorreu a roda. Desta vez, não eram só aplausos, mas risos que brotavam, acompanhando o ritmo vibrante da música. Lucas ergueu os braços, encorajando aquele homem a dar passo à frente e, lentamente, o homem começou a se mover. Seus olhos, antes cobertos de magoa e dúvida, começavam a brilhar. Thiago viu lampejo de esperança. Era uma dança hesitante, mas havia alívio cada passo, cada movimento que o libertava de uma carga invisível. Quando a música aumentou, todos tomaram fôlego, como se a energia coletiva pudesse levar aquela dor embora. Thiago dançava, cada batida fazendo sua alma vibrar. Ele girou, abracando as pessoas ao redor, criando uma conexão que transcende palavras. Era ali, na dança, que a verdadeira transformação começava. Foi que, entre as risadas e os sorrisos, alguém começou a cantar uma melodia antiga, uma canção que falava de unidade e supercao. Era a canção da própria comunidade. Assim, as vozes se uniram, e aquele homem se deixou levar pelo ritmo contagiante. Ele fechou os olhos e, ao abrir novamente, as lágrimas ainda escorriam por sua face, mas agora eram lágrimas de gratidão. Ele viabilizava uma nova relação com sua dor, uma nova relação com o mundo, mas, no fundo, Thiago ainda tinha uma inquietação, uma percepção de que essa era apenas a superfície de algo muito mais profundo. E à medida que a noite avançava, novo pensamento surgia sua mente, e se a verdadeira luta não fosse apenas pela aceitação, mas por entendimento mais profundo entre todos nós? Enquanto a música tocava e o ritmo vibrava, Thiago sentia que a jornada estava apenas começando. Ele precisava descobrir como levar essa festa de volta à vida real e, mais importante, como garantir que aquilo que conquistaram não desmoronasse na luz do dia, e ele olhou para Lucas e, com uma determinação renovada, murmurou,
vamos encontrar uma maneira de manter essa chama acesa e com isso, a multidão dencava, e no fundo, Thiago já se preparava para novo desafio. O que aconteceria quando a música parasse e as histórias se tornassem reis novamente? O que eles podiam fazer juntos? Thiago estava envolto na dança, mas seu coração pulsava como uma inquietaco. Ele olhava ao redor, vendo rostos alegres e rostos que escondiam histórias de dor. Lembro-se das tantas vezes que se sentiu isolado, mesmo em meio à multidão. A música e as risadas estavam ali, mas a essência da conexão verdadeira era campo ainda a ser explorado da festa continuava, mas Thiago sentia que a vibração era apenas aspecto exterior. Ele sabia que a verdadeira festa aconteceria quando cada tivesse coragem de compartilhar sua história. Ele queria mais. Precisava que aqueles que estavam sob a luz da liberdade e da alegria não se esquecessem da escuridão que lutavam para superar, com determinação, ele se virou para Lucas. Precisamos fazer mais do que dançar. Precisamos ouvir uns aos outros. Lucas, ainda rindo, hesitou por momento, percebendo a profundidade das palavras de Thiago. E se não estivermos prontos para ouvir? E se as histórias foram passadas demais, Lucas perguntou, trecho de preocupação surgindo sua voz. Thiago do sorriso triste, mas sincero. Às vezes, saber que você não está sozinho já peso a menos. Lucas respirou fundo, e a música lá fora parecia ausar mudar de tom, como eco do que acontecia dentro dele. Ele começou a organizar círculo, pequenas conversas surgiam aqui e ali, as vozes que se entrelacavam eram como a melodia de uma nova canção, uma mulher se adianto. Com olhos brilhantes e sorriso tímido, ela tomou coragem. Eu cresci em lugar onde não podia ser eu mesma. Era difícil. Sua voz era sincero, mas aos poucos, a multidão que dancava se tornou atenta. Ela falou sobre o medo e o desejo de aceitaco, e quanto tempo levou para conseguir ser quem realmente era dada cada palavra, a tensão na sala evaporava, como se tornasse mais livre. Outros concorremos se junta, partilhando suas vivências, risos se misturando a lágrimas. Thiago notou que as histórias, em essência, eram semelhantes. Cada tinha suas marcas, seus medos, seus anseios. Em vez de dividir, elas uniam, quando homem mais velho se levantou, seus olhos fechados pela idade, ele trou uma sabedoria que fez todos se calaram. Eu sempre acreditei que a dor é botão de flores. Quando regidas com amor, florescem em beleza. Ele falou devagar, permitindo que cada palavra calasse fundo. A conexão crescia a cada história que era compartilhada da música pareceu renascer, muito mais vibrante agora. Thiago viu que as lágrimas não eram sinal de fraqueza, mas sim de força. Eles estavam abracando uns aos outros, não apenas nas danças, mas também nas promessas de apoio, mas, à medida que a noite alcançava seu ápice, frio na espinha percorreu Thiago. O que aconteceria ao amanhecer? Como manteriam essa coragem e essa conexão? A luz do dia poderia fazer tudo isso se desfazer momento de clareza, Thiago ergueu as mãos e fez apelo. Vamos nos encontrar novamente. Que a próxima vez não seja só para dançar, mas para compartilhar o que nos move, o que nos une. Ele queria que essa festa fosse ponto de virada, pacto da multidão murmurou, uma reação de entendimento.
E assim, els dancaram e cantaram mais uma vez, neo soem celebracao, mas em busca de futuro que els ainda neo conheciam. Amanhã, o que acontecerá, pensou Thiago, sentindo o peso do que estava por vir. Thiago acordou no dia seguinte com uma intensidade dentro de si, calor que queimava como o sol que já despontava no sul. Ele levantou, ainda imerso nas energias de festa de noite anterior, mas o peso das palavras trocadas, dos olhares sinceros, parecia se tornar novo compasso msu coração. Naquele instante, ele sabia que algo havia mudado permanentemente, não só dentro dele, mas na comunidade que agora estava vibrando com a mesma paisão pela união, enquanto se arrumava, ele pensava como poderia transformar aquela noite mágica algo mais duradouro. E se fizermos disso movimento? Pensou. As ideias fervilhavam sua mente, uma nova proposta, festival regular onde as voces de todos poderiam ser ouvidas, não apenas nas danças, mas compartilhamentos de histórias, expressos artísticas diversas. Ele lembrou-se do que Dona Lourdes sempre dizia, a arte é a alma da comunidade. É nela que encontramos nossa força. Thiago estava decidido. Ele rapidamente chamou Lucas e propôs sua ideia. Encontro mensal, onde todos possam se expressar, compartilhar suas histórias e experiências. Precisamos dar continuidade a essa conexão. Lucas ouviu, e quando a ideia fez sentido, seu rosto ganhou novo brilho. Sim. Vamos fazer isso. Mas precisamos de apoio, precisaremos de comunidade, respondo, a certeza respirando nas palavras, movidos pela determinação, os dois partirão em busca de colaboração de amigos, vizinhos e até mesmo de quem havia se mostrado cético naquela noite. O que antes parecia sonho distante agora se tornava pleno. Se podemos unir forças, podemos criar legado de empatia e transformação, diz Thiago enquanto conversavam com os moradores, explicando a importância do perdido e como a arte poderia ser o canal para a cura. As ricos foram diversas. Alguns estavam hesitantes, mas muitos mostraram-se interessados e animados com a ideia. O boca a boca ocorreu como incêndio nas favelas, e logo o evento foi agendado. No dia do primeiro encontro da arte, o coração de Thiago baixa forte. Ele olhava para a decoração colorida, as mesas cheias de projetos artísticos, e a energia que preenchia o espaço, trazendo diversos rostos que transportavam expectativa e esperança do evento cômico. Os que antes temiam se apresentar agora estavam prontos. Thiago se lembra da sensação de estar no palco, do apoio que sempre o movu. Na abertura, ele subia novamente e fez discurso emocionado. Estamos aqui não só para mostrar talentos, mas para ouvir uns aos outros, para celebrar nossas diferenças e encontrar beleza nossas vivências. Cada aqui tem uma história que pode tocar outro coração. Os aplausos explodirão como fogos de artifício. As primeiras apresentações surgiram, voces subindo e descendo, artistas se revelando aos palcos. Estava tudo ali, dramas, comédias, músicas que falavam de amor, dor e superação. E, ao termino da noite, onde a luz havia reunido pessoas de todos os cantos, Thiago viu a semente que havia plantado germinando, entre os participantes, aquele homem que havia gritado no festival anterior, agora estava de pé, observando tudo. O mesmo que havia desafiado o amor e a união. Ele subiu ao palco, a confiança ainda hesitante, mas já não era a mesma pessoa que havia tentado sabotar o momento antes.
Assim como vocês, eu também carrego historias. E esto aqui para compartilhar. Às vezes, a arte se torna o que a gente precisa para curar nossas feridas, e ele diz, liberando eco de sentimentos neo so nele, mas ressoando na multidão o calor humano cresce repetidamente, as palavras sinceras criando uma corrente de apoio e unio. Thiago alhu ao redor e sensu calor no peito. A mágica de noites passageiras agora se transformava novo alicerce de respeito, amor e entendimento na comunidade. Eles estavam prontos para mais. Cada ali, fortalecia a outro, era uma rede de esperança que estava sendo tecida o evento se transforma uma tradição, espaço onde a arte e as histórias coexistiam, lugar seguro e livre. Thiago neo imaginava que sua jornada, que comico solideo e dúvida, poderia levar a algo tão poderoso. O futuro se mostrava completo, e diante de cada risada, cada lágrima compartilhada, e ele percebeu que a verdadeira vitória já havia ocorrido. E ele nunca teria imaginado que sua história seria capaz de iluminar tantas vidas, e no fundo, ele sabia que o amor e a arte juntos eram a verdadeira força transformadora. E, assim, Thiago caminhou direito ao horizonte, seguro de que cada passo dado era uma nova nota na sinfonia de vida, convite à eternidade. O que comico como medo e rivalidade floresce esperança e unio. Era hora de continuar e viver para contar da história agora e deles, de todos nós, para sempre, você nunca pode esquecer deste momento. Se você amou essa transformação, precisa fazer parte de nossa comunidade imediatamente. Então, não perca. Subscreva agora ao canal para ficar por dentro das próximas histórias incríveis. Deixo like agora para ajudar o algoritmo a fazer ecor essa mensagem de amor e mudança. Comente suas ricos e o que você sentiu com esse final impactante e neo esquica. Compartilhe este video instantaneamente com 5 amigos que precisam ver e viver essa transformação também. Essa é a hora de mostrar seu apoio.